All this work is flawless. Was geht ab? Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Scott McDonald, reporting to you live and direct from the bathroom. Creating a YouTube channel out of my bathroom, reacting during rap. My name is Smack off of Mac, and I really am fucking back. So, I appreciate all you guys for joining. If you're new to the channel, click subscribe right now. I would love to have you guys join the journey. Got a Discord link. Add me on Instagram. Hit me up on Live Me. I've been on there. I'm hanging out on there right now. If you guys would like to come and join the full journey, bro, the full behind the scenes is right there. Anyways, with that being said, man, we got another new video. It's coming off the same channel as the Sisso video. XATAR, no, LA Order, Knicks Records, whatever that is, bro. Shout out to them, man. I like the fact that they're putting, they're smart. Smart, because it's just going to show up in the related videos. You know what I mean? They have one artist and they have the other artist. Put them out the same day. New videos. Yeah, I mean, they're only a few minutes long, right? So people can watch that shit quick, right? Anyways, before I have another drink of my coffee, excuse me, I get very congested sometimes. I don't know if congested is the thing. Gassed. Anyways, I am so blessed today. I put both my feet on the ground and I got up and I was like, yo, man, I never went to bed till like, I don't know, 2, 3 a.m. In the morning. And it was, I slept on the couch last night just because, man, I had to go to bed a little later. And I was standing in here. And anyways, long story short is I didn't have a very good sleep. But I got up this morning and I put my feet on the ground and I said, you know what, man, I'm going to have a great day and I'm going to continue to push and fucking motivate myself throughout the day to build this channel. And you guys are all here with me and I wouldn't be able to do it without you, so thank you. Let's get into this video. Bow. Here we go. Shout out to Cash It Out 420. Sent me some stuff, some gifts on Live Me. I appreciate it. Geh da mal dran, geh da mal ans Telefon. Mensch, Chef. Thomas, was ist? Chef, du glaubst es kaum. Ich weiß jetzt, wo XATAR sein Gold für. What's he saying? Ich weiß jetzt, wo XATAR sein Gold. So we got no. Let's go, bro. Alles oder nix. Imperium. What? That's a night. Alles oder nix. Holy fuck. I don't think I've ever seen a Bugatti from like that exact angle to see the lights like that. And how they're 4 little squares. Rectangles, I guess. Holy. What a fucking vehicle. Wow. Imperium. Zähl so viele Scheine du kannst. That looks like Jack Nicholson. AON, Label Nummer 1. Ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden. Trag ne Passotti Umbrella. Ohne Reden. Ne Appearance von Bla bricht sich. Ohne Regen. So we are getting ready to blow this out. Look at, bro. The guys are so smart branding. Oh my word. XATAR, Deutsch, Rap, Jeff Bezos. Wenn ich spreche, verschüttet ihr Espressos. Ein Anruf von mir und du bist ein Sheriff los. Ich trage Zischnabeln statt Tabettos. Seit 10 Jahren lehre ich den Rap-Game Moves. Und seitdem rappen alle über das Emblem. Dafür will ich 10% von AMG. See, I can catch his whole cadence here. Doch die Hälfte geht natürlich an Haftbefehl. CEO macht Mios, Enno macht Mios, Mero macht Mios, XATAR macht Mio Moves. That was cool that they had the right here. Macht Mio. Und der Kanak im Kuh. Mogul Telcos auf Mamas Humus. AON, Label Nummer 1. Ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden. Trag ne Passotti Umbrella. Ohne Regen. Ne Appearance von Bla bricht sich. Ohne Regen. AON, Label Nummer 1. Ohne Reden. Then that's what it's saying. Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden. Trag ne Passotti Umbrella. Ohne Regen. Ne Appearance von Bla bricht sich. Ohne Regen. Step in den Club aus ner Maybach Limousine. Und schon
My back lane, fucking limousine, bro. Jetzt vom Blatt richtig, ohne Regeln. AON, Label Nummer 1, ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold, ohne Reden. Trag ne Passotti Umbrella, ohne Reden. Ne Appearance vom Blatt richtig, ohne Regeln. Step in den Club aus ner Maybach Limousine. Und schon steigt der Wert deiner Immobilie. Aus nem Meme wird ein Franchise Imperium. Leider, Atemnot, bitte mehr Perion. That was a little like different switch there, but it works. Meme wird ein Franchise Imperium. Leider, Atemnot, bitte mehr Perion. Ja, der Umsatz stimmt. Crazy, they put the gold in the fucking... Jungs von der Straße werden Millionäre nach meiner Unterschrift. This has become like a new trend about how I find people are putting 2 videos into one. Like more and more. People have been doing it for years. Right now it's trendy. Oh. Yo, I like this beat already. Musste meine Handynummer wechseln wegen Habergrill. I love the reverb on it. Listen. Musste meine Handynummer wechseln wegen Habergrill. Zu lange Schlange, sie fragen, ob sie auch mal direkt an die Kasse dürfen. Keine Ahnung, ich bin busy, low, lass mich. Bau grad ein großes Space Shuttle. Mondlandungsabsicht. Hokus Pokus. Hokus Pokus What? Hocus Pocus. Die ganz großen Moves werden Verschwörungstheorien. Irgendwo zwischen Hip-Hop-Mogul und Hafenschaden. Epische Moves. Hip-Hop-Mogul? Irgendwo zwischen Hip-Hop-Mogul und Hafenschaden. Epische Moves und Handwaffen. Schwesterherz, ich vergesse nie die Pfandflasche. Alles oder nichts für immer. Jeder halb Kind, vergesse nie die Pfandflasche. Alles oder nichts für immer. Jeder halb Kinder. Schwamm mich an ein Imperialist, der mal ein Flüchtling, ja ein armes Kind war. He's in a bathroom, bro, rapping. In the public bathroom. Shout out to the bathroom. I know a guy that works from a bathroom. Ein Flüchtling, ja ein armes Kind war. Wir rappen nur noch vom Bands, Richard Mill, nur noch AP. Mein Bäcker sagt, ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, dass über Geld reden ein Eib ist. Deswegen, ich geb keine Hand. Bruder, versteh mich nicht falsch. Ich geb keine Hand. Ab jetzt keine Hand mehr. Du weißt, Corona. Ich geb keine Hand. Du weißt, ich geb keine Hand. Auch wenn deine Freundin jetzt alles mit ansehen muss. Ich geb keine Hand. Ich geb keine Hand. Ich geb keine Hand. Ich geb keine Hand. Gib keine Du Hand. weißt, ich geb keine Hand. I wonder if that's shake my hand. Ich schwöre, ich will gar nicht unhöflich sein, doch Bruder, ich geb keine Hand. 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 Shout him out, look it up. Cool, they did this at the end of his video just like they did Sissos. This has been another review reaction for your boy Little Scotty Smack, Shay Scott McDonald reporting to you live and direct from the bathroom. We're creating a YouTube channel out of my bathroom, but you already know. Yeah, I fucked that outro up, but that's all good, man. I love you guys so much. I thank you for tuning in, and I'll see you guys on the next video. Subscribe right now and drop a like and a comment. Let me know what you would like me to review or react to next, man. Peace. Man, can you stop it? All this work is flawless. My best month's usually August. The blueprint's laid, the polish.